That let's see the framework for dealing with process costing. අපි ඊළඟ පාඩ එකට යමු පාඩමේ මේ process costing වලට ආවම framework එකක් දීලා තිනවා ඔයාලට ගාන හදන්න පහසු වෙන්න. steps හතරක් යටතේ තමයි ගාන හදන්න තියෙන්නේ. ඊටමත් පහසුයි. අපි බලමු මොනවද මේ steps පියවර ටික වට අනුගමනය කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Okay. Process costing is centered around 4 key steps. අපි කිව්වා වගේ steps හතරක් base කරගෙන තමයි මේ process costing lesson එක base වෙලා තියෙන්නේ. The exact work done at each step will be depend on whether there are normal losses, scrap, opening or closing work in progress. Right? ඒතර මේ සංකල්ප ටික අපි ඉස්සරහට definitions එක කතා කරනවා. දැනට මතක තියාගන්න normal loss. සාමාන්‍ය අපතේ. අපි ඒක සිංහල භාෂාවෙන් භාවිත කරන්නේ සාමාන්‍ය අපතේ යාම. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී ඇතිවන සාමාන්‍ය අපතේ යාම. ඊළඟට scrap. Right? Scrap. ඉතුරු වෙන කොටස් අපිට අපි කියනවා scrap කියලා. ඊට පස්සේ opening or closing work in progress. Opening or closing work in progress. ඒතර අපි අර කතා කරමු නොනිමිතව ආරම්භයේ වගේම අවසානයේ මේ process costing වලදී අපිට consider කරන්න වෙනවා. Right. Now let's see what are the 4 steps that we have to follow in the process costing. First one, determine output and losses. Right? ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියෙන process costing එකේ අපිට කොච්චර output එකක් එනවද සහ losses මොනවද තියෙන්නේ අපතේ යම් මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි තීරණය කරන්න ඕනි අපි ඒ සලකා බලන පෙරසැරි ගිණුම් වලදී. Step 2, calculate cost per unit of output. Output එකේ unit එකක cost එක තමයි ගණනය කරන්න ඕනි. Losses and WIP. එතකොට අපතේ යම් තියෙනවා නම් ඒව කොච්චරද work in progress නොනිමිතෝග තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රමාණයන් කොච්චරද කියලා අපි තීරණය කරන්න ඕනේ. Number 3, calculate total cost of output, right? Total cost of output, losses and WIP. මෙතනදී අපි කතා කරේ unit per, right? Unit of output, per unit of output. මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ total cost, right? Cost per unit and total cost. Losses and WIP. Okay. Finally, after deciding all of these 3 steps, you can go to the final stage, that is completion of account, right? Complete accounts. අපි අර කලින් ගානේදී බැලුවාගේ උදාහරණෙදී බැලුවාගේ T account එකක් දාලා ඔයාට account එක හදලා පිරිවැය ගන්න කරන්න පුළුවන් ඒ අදාළ අධීරේ හෝ සම්පූර්ණ process එකේ. Okay. Let's look at these steps in more detail. ඔයාට මෙතන පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා මේ steps 4. Okay. Step 1, determine output and losses. This step involves the following. මොකද්ද මේ determine output and losses කියන එකේදී කතා කරන්නේ. Determine the expected output. එතකොට අපි එක අධීරයකදී නැත්නම් අපි හිතමු මේ process costing එකේදී සම්පූර්ණයෙන් අපේ මේ process costing එක අවසානයේ කොච්චර නිමවුම් ප්‍රමාණයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවද? right? කොච්චර නිමවුම් ප්‍රමාණයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඒක තමයි මේ determining expected output කියලා මෙතන mention කරලා තියෙන්නේ. Next one, calculating normal loss and abnormal loss and gain. Normal loss, right? Be familiar with these words, right? Normal loss, abnormal loss and gain. මොනවද මේ abnormal loss කියන්නේ? සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී අපි කතා කරනවා normal loss. සාමාන්‍ය අපතේ යාම. දැන් අපි හිතමු ඔයගේ ව්‍යාපාරය apparel industry එක අපි හිතමු නිමි ඇඳුම් ව්‍යාපාරයේදී සිටින ව්‍යාපාරයක්, right? එතකොට ඔය මොනවද කරන්නේ පිටතින් රෙදි ගෙනල්ලා ඔයගේ මෙහුම් නැත්නම් අපි කියනවා අපි හිතමු shirts මහන ව්‍යාපාරයක් තමයි කරන්නේ. එතකොට මේ normal loss කියලා කියන්නේ ඔයගේ රෙදි නැත්නම් අමුද්‍රව්‍ය විදිහට යොදාගෙන රෙදි ටික ඔයගේ අර බ්ලොක්ස් වලට කපනකොට අපතේ යන සාමාන්‍යයෙන් අපතේ යන කොටස් වලට අපි කියනවා normal loss. ඒ වගේම තමයි. එතකොට ඒක අපිට සාමාන්‍යයෙන් දරන්න වෙන පිරිවැයක්. ඒ වගේම අපිට ඒක පාලනය කරන්න බෑ. Next one, calculating equivalent units if there is a closing or opening work in progress, right? Equivalent units සමානුපාතික ඒකක අපි ඉස්සරහට ගණන් හදනවා. දැනට මතක තියාගන්න equivalent units කියලා කියන්නේ අපිට ව්‍යාපාරයේ නැත්නම් මේ process අවසානට අපිට ඉතුරු වෙන නොනිමිතව අගය කරන්නේ අපි සමානුපාතික ඒකකයකට අගය කරලා. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු කොහොමද කරන්නේ මොනවද methods ඒවට තියෙන්නේ ඒ විදිහට equivalent units හදාගන්න නොනිමිතව වලදී කියලා. Right. Step number 2, calculate cost per unit of output, losses and WIP. This step involves calculating cost per unit or cost per equivalent unit. අර මෙතනදී හදාගත්ත cost per unit එක නැත්නම් unit එකකට output unit එකකට නැත්නම් equivalent unit එකකට cost එක calculate කරන එක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. Third one, calculate total cost of output. එතකොට එක ඒකකයකට නැත්නම් එක equivalent unit එකකට අපි හොයා ගන්නවා
කොහොමද cost එක කියලා ඊට පස්සේ අපිට සමස්ත පිරිවැය නැත්නම් total cost එක ගන්න කිරීම තමයි step number 3 එක යටතේ අපි කතා කරන්නේ. step number 4 අර අපි කලින් කතා කරා වගේ complete accounts right අපිට T account එකක් හදලා යෙදවුම් සහ නිමැවුම් යොදාගෙන අපිට පිරිවැය ගණනය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අදියර 3 ඉස්සෙල්ලා complete කරාම අපිට fourth step එකට යන්න පුළුවන්. right අපි ගණන් ටිකක් එක්කම කතා කරමු. right ඊළඟ අපිට තියෙනවා losses and gains in process costing. right losses and gains ලාභ අලාභ මොනවද මෙන්න මේ process costing එකේදී අපිට කතා කරන්න losses may occurs in process මේ losses නැත්නම් හානි ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ අපි කතා කරන අධීරයන් වලදී right අධීර දෙක තුනක් තියෙන පුළුවන් process එකේදී මේ එක අධීරයකදී loss එකක් වෙන්න පුළුවන් right losses may occur in process if a certain level of loss is expected අපි සාමාන්‍යයෙන් අධීර තුනක් තියෙනවා නම් right අධීර තුනක් තියෙනවා නම් මේ එක අධීරයකදී වෙන්න පුළුවන් loss එක අපි expect කරනවා right යෙදවුම් වලින් 10%ක් සාමාන්‍ය අපතයක් වලට normal loss එකක් විදිහට යන්න පුළුවන් මේකෙදි යෙදවුම් වලින් 10%ක් right company එකට නැත්නම් nature එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අපි expect කරන සාමාන්‍ය අපතයක් තියෙනවා right the extra loss absolute loss එතකොට අපි expect කරන loss එක සාමාන්‍ය අපතේ normal loss එතනින් එහාට loss එකක් වෙනවා නම් ඒක abnormal loss for example I would say like that here අපි හිතමු අපි යෙදවුම් යොදනවා රුපියල් 1000. එතකොට අපි expect කරනවා මෙන්න මේ process 1 එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. process 1 එකේදී expect කරනවා normal loss එක 110යි. 110. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපි expect කරනවා රුපියල් 100ක් normal loss එකක් වෙයි මේ process 1 එක ඉවර වෙනකොට. හැබැයි ඇත්තම loss එක 120ක් නම් අපි expect කරේ 100යි loss එක 1000කින් 100 expect කරේ. හැබැයි ඇත්තම loss එක process එක අවසානයේ අපි realize කරගන්නවා 120ක් loss වෙලා තියෙනවා කියලා. සාමාන්‍ය loss එකක් විදිහට ගිහින් තියෙනවා. අන්න එහෙනම් මේ expect කරපු loss එකට වඩා exceed වෙන amount එක මොකද්ද? 20ක් තියෙනවා. නැත්නම් 20ක කොටසක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඒකට අපි කියනවා අසාමාන්‍ය අපතේ නැත්නම් abnormal loss. normal loss සාමාන්‍ය අපතේ abnormal loss අසාමාන්‍ය අපතේ. right? මේ සංකල්ප දෙකත් එක්ක අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ අනිත් පැත්තට if losses are less than expected the difference is known as abnormal gain. එහෙනම් අපි expect කරේ 100යි ඇත්තම loss එක 80යි නම් මෙන්න මේ difference එක මොකද්ද? abnormal gain. සාමාන්‍ය ලාභය. right? සාමාන්‍ය ලාභය. okay. now you can see the definition. normal loss. normal loss. right? is the loss expected during the process. අපේ process එක පුරාවට අපි expect කරන loss එක තමයි මේ normal loss කියලා කියන්නේ. next one. it is not given a cost. අපි ඒකට පිරිවැයක් ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. abnormal loss. abnormal loss. දැන් ඔයාලා දන්නවා මොකද්ද අසාමාන්‍ය අපත කියන්නේ කියලා. is the extra loss resulting when actual loss is greater than the normal or expected loss. right? අපි බලාපොරොත්තු loss එකට වඩා අපේ loss එක ඒ process එකේ loss එක වැඩි වුණොත් අපි ඒකට කියනවා abnormal loss එක කියලා. it is given a cost right ඒක අපි පිරිවැයක් විදිහට consider කරනවා මොකද අපි අපේක්ෂා කරන මට්ටම දක්වා අපි පිරිවැයක් ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ එතනින් එහාට අපිට පිරිවැයක් ඇති වුණොත් expected level එකකින් එහාට පිරිවැයක් නැත්නම් loss එක ඇති වුණොත් අපි ඒක පිරිවැයක් ආරෝපණය කරලා අපේ ගිණුම් වලට සටහන් කරනවා අපි බලමු කොහොමද යන්නේ කියලා ඉස්සරහට අපි ගණන් හදනවා ඒක තේරුම් ගන්න පැහැදිලි දැනට මේ සංකල්ප පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් ගන්න again abnormal gain is a gain resulting when actual loss is less than the normal or expected loss right අපි කලින් කතා කරා වගේ expected loss එකට වඩා right actual loss එක අඩු වුණොත් right අපි කලින් ගත්ත උදාහරණේ expected loss එක රුපියල් 100යි actual loss එක 80 එහෙනම් 20ක abnormal අපිට gain එකක් තියෙනවා right මේවත් කොහොමද ගිණුම් තියන්නේ කියලා අපි මෙතනින් ඉස්සරහට කතා කරන්න ඕනේ okay here now let's go to the example abnormal losses and gains. Suppose that input process is 1000 units at a cost of 4500. Let's make this one as 45,000, right? 45,000. Right? Just assume that there's a printing mistake. It should be 45,000. Normal loss is 10%. දැන් අපි දන්නවා මේ inputs units 1000ක් යොදවනවා රුපියල් 45000ක් වටින. එහෙනම් මේ process එකේ අවසානයේ වෙනකොට සාමාන්‍ය අපතේ නැත්නම් normal loss එකක් තියෙනවනේ 10%ක. and there are no opening or closing stocks right ඒතර අපි අර කලින් කතා කරා වගේ WIP නොනිමිතක ගැන මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ සරලව ඔයාලට තේරුම් ගන්න මේ සංකල්පය කියලා තියෙන normal loss එකක් අපි කොහොමද මේක ගිණුම් තියන්නේ කියලා බලමු prepare the accounting entries for
cost of output and the cost of the loss if actual output as follows, right? ඒතර actual output එක මේ වගේ වුණොත් කියලා ඔයාලට අවස්ථා දෙකක් කියලා දෙනවා. මේ අවස්ථා දෙකේදී කොහොමද ගිණුම් තියන්නේ කියලා තමයි මේ question එකේදී අහලා තියෙනවා. බලමු. right. මේ question එකේදී පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි process එකේදී යොදවනවා ඒකක 1000ක් වටිනාකම 45000යි, right? වටිනාකම 45000යි. normal loss is 10%. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. expect කරන level එක 10%යි. there are no opening and closing stock. That's fine. එපාර ඔයාලට දීලා තියෙන actual output එක. ඒ කියන්නේ ඔයා units 1000ක් යදෙව්වා නම් 10%ක් හානි වෙන්න පුළුවන් නම් ඔයා expect කරන output එක කීයද? 1000ට 10%ක් කියන්නේ 100යි. ඒ කියන්නේ output එක 900ක් වෙයි කියලා expect කරනවා. right? හැබැයි මෙතන දීලා තියෙනවා actual output එක part number A 860යි 860 units, right? ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවස්ථාවේ දීලා තිනවා 920යි, right? 900ක් වෙන්න ඕන තැනකට output එක 860ක් වුණොත් කොහොමද ගිණුම් තියන්නේ? 900ක් වෙන්න ඕන තැනට 920ක් වුණොත් actual output එක කොහොමද ගිණුම් තියන්නේ කියලා තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ 860ක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපි දන්නවා output එක අපි ඒ කියන්නේ input එක 1000යි මේකෙන් 10%ක් මොකද වෙන්නේ? normal loss. ඒ කියන්නේ රුපියල් 100ක් unit 100ක්. ඒ කියන්නේ units 900ක් output එක විදියට එන්න ඕන. මේ කතා කරන්නේ units ගැන, not about the values, right? units 1000ක් යදවුම් විදියට දානවා. ඒකෙන් 110ක් loss වෙලා 900ක් expect කරනවා. හැබැයි actual output එක කීයද? 860යි. 860යි. part A එක අපි බලමු කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා. 860ක් වුණාම expect කරපු level එක 900යි නම් actual output එක 860යි කියන එකෙන්ම තේරෙනවා අපි expect කරපු level එකට වඩා අපේ actual output එක අඩු වෙලා කියලා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපිට කියන්න පුළුවන් actual loss එක 140ක් තියෙනවා, right? අපි expect කරේ 100යි ඇත්තටම 140ක loss එකක් වෙලා තියෙනවා. 920ක් units ඇත්තටම අපිට produce වුණාම නැත්නම් output එක 920ක් වුණාම අපි expect කරේ 900ක් produce කරන්න. හැබැයි ඇත්තටම 920ක් මේ process එකේ අපිට output එක විදිහට ඇවිත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද? actual loss එක 80ක් වෙලා තියෙනවා. 80යි. 900ක් අපි expect කරා 920ක් ආවා. right? ඒ කියන්නේ 80ක් තමයි ඇත්තටම 1000න් 920ක් අඩු කරාම 80යි. 1000න් 860ක් අඩු කරාම 140. right? okay. බලමු කොහොමද මේක ඔයාලට explain කරලා තියෙන්නේ කියලා. normal loss is given no share of cost, right? normal loss is given no share of cost. normal loss එකට ඒ කියන්නේ 110ට අපි cost එකක් add කරන්නේ නැහැ. the cost of output is therefore based on the expected units, right? cost of output. එතකොට අර අන්තිමට එන output එක value කරන්න යනකොට අපි normal loss එක අතහැරලා ඉතුරු output එකට තමයි cost එක calculate කරන්න ඕනි. expected units. ඒ කියන්නේ කීයද? 110ක් units 1000ක් දැම්ම units 1000න් 110ක් normal loss. එහෙනම් units 900යි. expected output එකනේ 900යි. ඒක base කරගෙන තමයි එහෙනම් අපි පිරිවැය ගන්න කරන්න ඕන. output which in our example amount to 90%. එහෙනම් 1000න් 90% කියලා කියන්නේ 900. මේක අනිත් පැත්තට කියලා තියෙන්නේ loss එක 10% නම් අපේ output එක වෙන්නේ 90%, right? loss එක 10% නම් output එක වෙන්නේ 90%. එහෙනම් අපේ output එක එන්න ඕනි අපි expect කරනවා 1000න් 900ක් එන්න ඕනි කියලා. abnormal loss is given at a cost which is written off to the profit and loss account via abnormal loss. අර අපි කලින් කතා කරා වගේ abnormal loss එකක් තිබ්බොත් අපි ඒක ලාභ ගිණුමට හඳුනා ගන්න ඕන. abnormal gain is treated as the same way except that being a gain rather than a loss, right? loss එකක් වෙන්නේ නැතුව gain එකක් වුණොත් මොකද කරන්නේ? process account එක debit කරලා අපි income එකක් විතර අඳුර ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙතනදී කතා කරලා තියෙන්නේ. අපි ගානත් එක්ක කතා කරමු පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. right. මේ තියෙන පළවෙනි අදියරේදී actual output එක ඇත්තම නිෂ්පාදිතය 860ක් වුණාම expect කරා ඒකක 900ක් actual output එක 860යි. කොහොමද ගිණුම් තියන්නේ? බලමු. if the actual output is 860 units and the actual loss is 140 units. ඒක පැහැදිලිනේ. 1000ක් යදවුම් විදියට දැම්මා actual output එක ආවේ 860යි. ඒ කියන්නේ actual loss එක 140ක් තියෙනවා. units. actual loss එක 140යි නම් අපි expect කරන නැත්නම් normal loss එක කීයද ගන්නේ 100ට 10යි. එහෙනම් 1000න් 110 කියන්නේ
100ක් තමයි අපි loss එක වෙයි කියලා expect කරේ. actual loss එක 140ක් වුණා කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? මේ 40 abnormal loss. abnormal loss. expect කරපු loss එකට වඩා actual loss එක වැඩි වුණාම ඒ වැඩි වෙච්ච loss එකට අපි කියනවා මොකද්ද? abnormal loss. abnormal loss. හරි. next one. calculate the cost per unit of output and losses, right? The cost per unit of output and the cost per unit of abnormal loss are being based on expected output, right? Expected output. This word is very important. අපි cost per unit ගණනය කරන්න යනකොට අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ actual output එක නෙමෙයි expected output එක, right? අපි දන්නවා යෙදවුම් විදිහට අපි රුපියල් 45000ක් යෙදෙව්වා, right? යෙදවුම් විදිහට අපි රුපියල් 45000ක් වටින යෙදවුම් නැත්නම් ඒකක යෙදෙව්වා, right? 45000 ඒක වට බෙදන්න ඕනි expected output එක. expected output එක. expected output කීයද? 900, right? Then you can calculate the unit cost using this formula. Cost incurred divided by expected outcome, right? expected output. මෙන්න මේ ෆෝමියුලා එක නේ මේ සමීකරණය භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒකකයක පිරිවැය ගණනය කරගන්න. cost incurred රුපියල් 45000යි expected output රුපියල් 900 නැත්නම් ඒකක 900යි, right? ඒකක වලින් තමයි මෙතන තියෙන්නේ ඒකක 900. ඒතර යෙදවුම් වල පිරිවැය expect කරපු units ගානෙන් බෙදුවම ඔයාලට පුළුවන් ඒකකයක පිරිවැය ගණනය කරගන්න. ඒකකයක පිරිවැය ගණනය කරගන්න. That's all, right? Then you can go to the next step. Step 3, calculate the cost of output and losses. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරේ unit per cost, right? Then total cost, right? Calculate the total output and losses. Normal loss is not assigned any cost, as we discussed earlier. We are not going to add value. We are not going to add value for the normal loss. Then you can see cost of output. යෙදවුමේ නැත්නම් නිමෙවුමේ පිරිවැය සමානයි කීයද? ඒකකයක් 50යි කියලා අපි හොයාගත්තානේ. කීයක් තියෙනවද? 860. actual output එක කීයද? 860යි පළවෙනි අවස්ථාවේ. එහෙනම් 860 වැඩි කරන්න 50න් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් output එකේ පිරිවැය. normal loss අපි දන්නවා පිරිවැයක් එකතු කරන්නේ නැති නිසා normal loss එක හැම වෙලෙම බිඳුවයි. But there was an absolute loss. Can you remember the expected loss was 100 units, but actual loss was 140 units. 100ක් expect කරාට 140ක actual loss එකක් වුණා. ඒ කියන්නේ 40ක abnormal loss එකක් තියෙනවා, right? abnormal loss. එහෙනම් මෙන්න මේ abnormal loss එකට අපි පිරිවැයක් ආරෝපණය කරන්න ඕනි. අපි දන්න එකක් 50යි. එක එකක 50ක් වෙන්නේ රුපියල්. එහෙනම් 40ක units abnormal loss වුණා. 40 වැඩි කරන 50න් 2000ක් යනවා. Then you can take the 45,000. Inputs outputs account එකේ tally වෙන්නේ මේ විදියට. Okay. Then you can complete the account. The fourth step is complete the account. Right, again just draft T account, right? T account එකක් විතර ගන්න මේක. Right. Okay. Right. Cost incurred. යෙදවුම් ඒකක 1000ක් දැම්මා. ඒකේ value එක 45000. ඊට පස්සේ අපිට normal loss එකක් තිබුණා. ඒකක 100ක් අපි expect කරා. ඒකට value එකක් add කරන්න. ඒක නිසා අපි value column එක 0 කියලා තියෙනවා. හැබැයි actual output එක උනේ 860යි. 860යි. 1000ක් තිබුණාට 860යි actual output එක උනේ. ඒ කියන්නේ 860 50න් වැඩි කරාම ඔයාට 43000ක් කියලා ගන්න පුළුවන්. 43000ක් කියලා ගන්න. right? ඊට අමතරව මෙතන abnormal loss එක ඒකක 40ක් තියෙනවා. abnormal loss එක ඒකක 40ක් තියෙනවා. දැන් abnormal loss එකට අපි value එකක් නැත්නම් පිරිවැය අගය කරනවා. පිරිවැයක් ආරෝපණය කරනවා. 40ක් නම් absolute loss එක අසාමාන්‍ය අපතේ ඒකක 40ක් නම් ඒකකයක් 50යි නම් එහෙනම් total loss එක කීයද? 2000යි. right? 50 වැඩි කරන්න 40න් 2000යි. Then again you can tally with that 45,000 of inputs, right? Inputs outputs account එකේ tally වෙලා පෙන්නන. right? Then when it's come to the abnormal loss account, right? Abnormal loss account
abnormal loss account. දැන් අපි මෙතනදී අඳුරගත්තානේ රුපියල් 2000ක abnormal loss එකක් තියෙනවා. මේක කොහොමද ගිණුම් තියන්නේ? ඔයාගේ process account එක side එකෙන් credit කරා right? මෙතන ඔයාලට මේ side එකට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ abnormal loss account එකට debit වෙනවා. debit side එකට එනවා process account කියලා 40ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 2000. ඒතර මේක කොහෙද යන්නේ? statement of profit and loss. මෙතනින් credit කරා P&L එක debit වෙනවා. ඒ විදිහට මතක තියාගත්තම ලේසි. 2000ක් මේක ඔයාගේ abnormal loss නැත්නම් අසාමාන්‍ය අපතේ විදිහට වියදමක් විදිහට වගේ ආදායම් ප්‍රකාශයේ ලාභ ගිණුමේ හඳුනා ගන්න ඕන. ඒක තමයි මේ ගානේ කියලා තියෙන්නේ. කොහොමද inputs outputs බවට පත් වෙනකොට normal loss සහ abnormal loss ගිණුම් තියන්නේ කියලා. මේ process account එක හදන්නේ කොහොමද සහ එයාදා loss එකට ගිණුම් තියන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මෙතනදී අපි සරලව මේ උදාහරණයෙන් කතා කරේ. Okay, then let's go to the second level. Output is 920 units. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ 860ක් වුණොත් ඒකක ප්‍රමාණය අවසන් නිෂ්පාදනය 860ක් වුණොත් කොහොමද? දැන් කතා කරන්නේ අවසන් නිෂ්පාදිතය 920ක්. ඒකක 920ක් වුණොත් කොහොමද අපි ගිණුම් තියන්නේ? නැත්නම් මේ process accounts හදන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. Again we need to follow the four steps that we discussed earlier. අර අපි කලින් කතා කරපු විදිහට steps හතර තමයි discuss කරන්න ඕනේ. බලමු step 1 determine the output and losses, right? First stage should be the determine the output. We need to recognize, we need to identify what would be the final output and what are the losses here, right? If actual output is 920 and the actual loss is 80. එහෙනම් 1000ක යෙදවුම් යදවලා ඒකක 1000ක යෙදවුම් යදවලා inputs දාලා මේ process එකේ අන්තිමට එන්නේ ඒකක 920ක් නම් 80ක හානියක් තියෙනවා. 80ක හානිය ඒකක 80ක හානියක් තියෙනවා, right? Okay, now here you can see the actual loss 80, actual loss 80, normal loss as we know they have identified normal loss as 10%. 10% 10ක් විතර තමයි normal loss එක ගණනය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට 10%ක් කියන්නේ කීයද? 1000න් 10%ක් කියන්නේ ඒකක 100යි. එහෙනම් ඒකක 100ක් හානියක් වෙයි කියලා අපේක්ෂා කරත් actual loss එක කීයද? 80යි. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? abnormal gain එකක්, right? abnormal gain. Now there is a abnormal gain since we had actual loss 80 units but we expected 100 units, right? Now you can see here this is a 20 unit, you can consider it as abnormal gain. Then next one, let's go to the step number 2. Calculate cost per unit of output and losses. Calculate cost per unit and of output and losses. Second step again. අපි දන්නවා formula cost incurred divided by expected output. Cost incurred divided by expected output. Then total cost is 45,000, right? 45,000. අපි යෙදවුම් විදිහට දැම්මේ රුපියල් 45000ක් වටින භාණ්ඩ යෙදවුම්. Expected output is 900 units, right? කලින් වගේම තමයි 110ක් expect කරා නම් normal loss එක කියලා අපි expect කරන output එක 90%. ඒ කියන්නේ 10න් 90ක් කියන්නේ 900ක් ඒකක. right. එතකොට ඔයාලට formula එකෙන් ගන්න පුළුවන් කලින් වගේම 50 rupees per unit තමයි පිරිවැය වෙන්නේ. 50 rupees per unit. Now you have given a small description here. Whether there is a abnormal loss or gain does not affect the valuation of units output, right? Valuation of units of output. The figure of 50 rupees, right? කලින් ආවෙත් 50 rupees කියලා දැනුත් එහෙමයි. Per unit is exactly the same previously when there were 40 units of abnormal loss, right? කලින් අපිට abnormal loss එකක් විතර ඒකක 40ක් තිබුණා. ඒත් ආවේ ඒකක පිරිවැය ගණනය කරද්දී ඒකකයක පිරිවැය ආවේ අපිට රුපියල් 50ක් කියලා දැනුත්, right? abnormal gain එකක් තියෙන අවස්ථාවේදීත් ඒකක පිරිවැය එන්නේ රුපියල් 50ක් කියලා. හේතුව අපි actual output එක consider කරන්නේ expected output එක. මේ අවස්ථා දෙකේදීම අපි ගණනය කරන්නේ expected output එක base කරගෙන තමයි මේ cost per unit ගණනය කරන්නේ, right? ඒක නිසා හැම වෙලාවෙදීම ඒකකයක පිරිවැය සමාන අගයක් ගන්නවා. මේ අවස්ථා දෙකේදීම සමාන අගයක් ගන්න හේතුව ඒක කියලා තමයි මෙතනදී පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. Third one, calculate the cost of output, total cost එක ගණනය කරන්න යනවා අපි. And losses. Now you can see cost of output actual මෙතනදී අපි එනවා actual output එකට. Actual output එක 920යි ඒකක. Now you can multiply it by 50 per unit cost, right? Then total value will be 46,000. Normal loss එක හැම වෙලේම 0.
right normal loss එක 0. හැබැයි අපි දන්නවා ඒකක 20ක් තිබුණා abnormal gain එකක්. එහෙනම් ඒකත් වැඩි කරනවා 50න්. එතකොට වාට ඒක අඩු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. පිරිවැයකින් ඒක ආදායමක් වෙනවා. ඒක අඩු කරලා පෙන්වනවා. එතකොට වාගේ ආයිමත් යෙදවුම් වල වටිනාකමට සමාන අගයක් මෙතන 45000කට පෙන්වුම් කරගන්න පුළුවන්. right? Okay, now here you can see step number 4. Now final stage is you need to complete the account, right? Complete accounts. Process account, right? Process account. Now again you can see the cost incurred, right? 1000 units you incurred. You insert the 1000 units as the inputs of this process and worth of 45,000. Now again you can see the normal loss 0, 100 units. Actual output was 920, that means 46,000. Then if you can remember there were additional, that mean absolute gain, right? Absolute gain. Now you can debit, right? You can debit that amount here, the process account එකේ වියදම් පෙතර නැත්නම් පිරිවැය පෙතර වල දාන්න පුළුවන්. Gain account, right? Gain account again 1000, right? 1000, 20 into 50, 1000, and here also you can balance up to 46,000. Debit this account mean you need to credit abnormal gain, right? Abnormal gain account. Process account එක debit වුණා, abnormal gain account එක credit වුණා. Right? Now you can see 1000 is credited, 1000 is debited. Altogether this account balance to 46,000, right? That's how you need to keep accounts. You need to record this cost and you need to prepare this process account when you have a abnormal gain, right? Okay, now there's a small activity. Now you need to identify, you have given a small question, right? In the page number 222, you can go to that page number and you can see there's a question, very simple question. With that understanding you can find out the answer for this question. Shiny LLC has 2 processes, right? Now you are going to deal with another process. There are 2 processes. There is an expected loss of 5% of input process Y, right? There are 2 processes, right? There are 2 processes, Y and Z, right? When it comes to process Y, right? Expected loss is 5%. Input in process Y and 7% input in process S, right? That means expected loss in Z process, the expected loss is 7%, right? Activity during a 4 weeks period is as follows, right? You have given there is a separate activity. It will take 4 weeks, and you have given there are 2 processes, and you have given normal loss per each process as well, right? Now you can see when it's come to the Y process and Z process, you have given the material inputs and outputs, right? Not the output, kilograms, right? You have given the output as kilograms. Material input kilograms 20,000, right? For the Z process, material input you have given 28,000 kilograms. But when it's come to the output, you can see in the Y process you have received only 18,500 kilograms as the output. When it's come to the Z process, you can see 26,100 as the output kilograms, right? So what you need to do is assess whether there is an abnormal gain or abnormal loss for each process, right? Each process දෙකටම ඔයගෙන් අහනවා abnormal gain එකක්ද loss එකක්ද කියලා calculate කරන්න කියලා. It is very easy, right? Now you have given a multiple choice questions as well, multiple choice answers. Then what you need to do is very simple, right? Now you know the input is 20,000. Expected loss is 5%, right? Expected loss is 5%. That means yes, 20,000 into 5%, right? Or else you can take the expected output as the 20,000 multiplied by 95%, because 5% is the normal loss, then